Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Sorry. Right. So, recently, Supreme Court of India held that right of private defense need not go to prove it beyond reasonable doubt. Even preponderance of possibility is sufficient because self-defense, yes, it is there with everybody. It is sine qua non that self-preservation is the most important point to any man. So, if you want to prove the self-defense, definitely you can approach the police officer, you can approach the court and file the documents. Yes, and normally the self-defense pleading need not be beyond all reasonable doubt. Normally, we'll be saying it is the duty of the prosecution to prove the case beyond reasonable doubt. But here, beyond reasonable doubt may not be possible because preponderance of facts, that itself is sufficient. So, what is preponderance of possibilities? More probable. More probability, that's all. It all depends on the problem. More probable and rational view of the particular facts of the case. So, this is the case. So, you can read the case as ex-Captain Mahadev, I think. Ex-Captain Mahadev versus the Director General BSF in Criminal Appeal number 2606 by 2012. The judgment was decided on 14/6/2022 by two judges bench. So Justice B.R. Gawai and Madam Hima Kohli, I believe. Yes. So they held that the accused need not prove the private defense, and it should be, please remember, enough if he could show that there is a preponderance of possibilities and which favors his plea. Right. Now we will go to the facts of the case. So I think by now you might have understood. Normalగా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఎక్కువ మంది ప్లే చేస్తుంటారు. రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ చాలా తక్కువ చేస్తుంటారు, కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాలను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటారు. ఇది ఒక మంచి కేసు, రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కూడా దానికి మంచి కేసు కాబట్టి దీన్ని ఉదాహరించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సో ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ చూపిస్తే చాలు, అంతేగాని యూ షుడ్ నాట్ బి బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్. వాడొచ్చి నన్ను చంపబోతున్నాడు, వాడొచ్చే దెబ్బ కొడితే నేను చచ్చిపోతానేమో అనేటువంటి పాసిబిలిటీ చూపించగలిగితే చాలు, అంతేగాని వాడు కొట్టాడు ఆ దెబ్బే నన్ను చచ్చినట్టుంది అంత అక్కర్లేదు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ వర్డ్ లీగల్గా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు, చాలా జాగ్రత్తగా దీని గురించి మీరు వీలైతే డిక్షనరీ చూసుకుని తెలుసుకోండి, లీగల్ డిక్షనరీ కూడా. రైట్. So here what happened is the deceased person, he was in the list of border security force as a smuggler. Deceased smuggler kadandi, he was a smuggler, right? So this man, our Mahadev, he was under the operation of smuggling activities contained chese operation lo unnaru. So they somehow this man caught that fellow, and when he retaliated, this man shot him to death. So that is the plea. కానీ అవతల వాళ్ళు డిసీజ్ రిలేటివ్స్ వాళ్ళంతా ఏం పెట్టారంటే, ఈయన ఇది మన మహాదేవ్ అతను పట్టుకుని మోకాలు నీలింగ్ అంటారు కదా, మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టి పటాపట గన్ షాట్తో కొట్టేశాడు, చచ్చిపోయాడు, కాబట్టి మర్డర్ కేసు అన్నారు. సో బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు కోర్టు మార్షల్ మర్డర్ కేసు 301 కింద రిజిస్టర్ అయింది, మర్డర్ కేసు చేశారు. చేసిన తర్వాత ఈయన యొక్క రైట్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ ఏంటి, దట్ దీస్ పీపుల్ అలాంగ్ విత్ అదర్స్, డిసీజ్డ్ అండ్ సో మెనీ అదర్స్, దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ కమ్ అక్రాస్ మీ, నాకు ఎదురొచ్చారు, వాళ్ళు ఆగండరా అంటే ఆగకుండా నాకు ఎదురు కాల్చబోయారు, నన్నే కాల్చబోయారు. కాబట్టి ఇన్ ఎ బిడ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజింగ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఐ హ్యావ్ నో అదర్ గో ఎక్సెప్ట్ టు ఫైర్ ఎట్ హిమ్. సో దిస్ ఈజ్ హిస్ డిఫెన్స్. దిస్ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రూవ్డ్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్. సో దీని మీద సో హైకోర్ట్ కూడా, ఢిల్లీ హైకోర్ట్ కూడా ఇతను వెళ్ళాడు, బట్ ఇట్ హ్యాస్ డిస్మిస్డ్ ది అపీల్. దేర్ ఫోర్ హీ హ్యాస్ ట్యాప్డ్ ది doors of the Honorable Supreme Court. So please remember, the defense put forth by our appellant Mahadev is that the deceased and other intruders actually who were armed with weapons actually garrowed him, and he was compelled to exercise the right of private defense. గెరావ్ చేశారంట అంటే ఇటు చుట్టూ మూగారు, గ్యారంటీగా వెపన్స్తో కొట్టేస్తారు కదా, సో అదే అనమాట. రైట్.
So now the point is whether right of preponderance is acceptable in such case or not. Here the apprehension is 100% correct. But number one, the deceased was a smuggler. He along with other people came to the accused, they grabbed him and they were armed with weapons. So if that man cannot save himself, definitely he will become a target for these people. So therefore, basing on the possibility, preponderance of facts, it is right for him to open fire, no doubt. But he cannot say that it is fully correct. Therefore, Honorable Supreme Court of India, in its wisdom, held that it comes under exception 2 of section 300 of the IPC. That is due to, you may be knowing, exercise. So anyway, it is not a murder but a culpable homicide. Right? So now, with the right of private defense, the murder has become a culpable homicide. Now Supreme Court of India thought that already for the past 16 years he was in jail, even though he was given in bail in 2016 or so, he is in jail. So already suffered a lot. So the exception to section 3, so it is offense punishable under section 304 IPC. So 10 years punishment is sufficient. Already he suffered a lot. Now he is set free. So friends, remember, this is a very good classic case for accepting the right of privilege, that too on the preponderance of possibilities. సహజంగా బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్ ఉంటుంది. అలాంటిది కేవలం అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి సుప్రీం కోర్టు కాబట్టి అర్థం చేసుకొని అతనికి న్యాయం జరిగింది. మంచి కేసు. ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.